السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبني السلام يا دمانتين بارتي دقالقة. This is Grand Online Academy. عشر كيني بينو سي وطنينا ان كورسكينا هلقا سو شقايا هلا صدرة انت آن شوابها لصدرين وياهي lesson 5 driving and directions. driving and directions وعشر كشنات page 38 هي 39 38 هي 39 38 وصدن يسديد يصدن يسجل لبدا page بينو لما يسترنا إن شاء الله وياهي driving وقاري كحينتا and directions هي جهوينك سادو كلا تقانا تاسين برانينا وياهي driving marked قاري ودك ورن okay Elizabeth iyo Jonas ayaa sheekaysanaya. Hey Jonas, how was your road trip to Chicago? magaalada Chicago road tripkeedu soo ahaa marka hore waan akhrinaya kadib baan macnaynaya. It was a nightmare, one disaster after another. It was a nightmare, one disaster after another. What on earth happened? Well, I offered to give my girlfriend's brother a ride to Philadelphia. It was a bit out of our way, but that wasn't the problem. The problem was that he's a super annoying backseat driver. Really? Yeah, like getting on my case for forgetting to use my turn signal before merging, or telling me that I should get out of the exit only lane. On and on for about 4 hours. My mum is like that. I mean, it's okay that she reminds me to buckle up, but I wish she wouldn't scream, "Slow down," every time I go a tiny bit over the speed limit. Exactly. So after we dropped him off in Philly, we got stuck in a major traffic jam for over an hour before I finally managed to get off the highway and take a different road. But then there was a detour due to road work and we got lost for another 3 hours. Wow! That's nuts. Was it pretty smooth sailing after that? No, it gets worse. We made a pit stop outside of Cleveland and I was in such a rush to use the bathroom that I locked my keys in the car. Oh no! After shelling out $50 for a locksmith, we were back on the road, but then the engine started overheating and I had to pull over. I think I would have given up if I were you. Yeah, but we were already over halfway there by that point, so I was determined to keep going. By that point, so I was determined to keep going. Just as we were getting to Chicago, another driver cut me off and I had to slam on the brakes to avoid crashing into him. Geez, I didn't know Chicago drivers were so aggressive. Unfortunately, the woman behind me was talking on her phone, and when I stopped suddenly, she rear-ended me. No way! Was your car badly damaged? Nah, it was just a fender bender. My insurance will cover the repairs, but the whole trip was really stressful. Next time I'm just booking a flight. So this is a conversation between two people, Elizabeth and Jones. So the guy Jonas, he had a road trip. safar dheer buu soo galay marka gobol Mareykanka kamid uu ka soo kaxeeyay gaariga ilaa gobol kale marka waa road trip okay waa wado dheer ilaa waxa la soconaya 400 kilomitir meelaha. Hey Jonas,
how was your road trip to Chicago siduu ahaa safarkaagii Chicago aad kaga timid siduu ahaa marka road trip is a long trip waa safar dheer road trip to Chicago it was a nightmare one disaster after another what on earth happened marka maxaa dhacay ayuu yidhi it was a nightmare waxa weyn waa shay laga saso laga naxow ahaa oo dhibaataygu ahayd one disaster hal masiibo marka ka soo baxno mid kale aanu gelaynay gaari igu dhacayay mashiinka xumaanayay dhib baan gelayay furaha iga xumaanayay gaarigu waxaasoo dhan marka midba markaan ka baxo takalun baan haddana afka u geliyay what on earth happened maxaa dhacay well waa si fiican I offered to give my girlfriend's brother a ride to Philadelphia inanta aan wada hadalno maxay ahayd my girlfriend walaalkeed ayaa waxaan go'aansanay inaan aanu geyno oonu sii marino gobolka Philadelphia marka halkan ku soconay maaha it is a bit out of our way halkan ku soconay way ka meel ka baydhsan bay ahayd but that wasn't the problem laakiin dhibaatadu taa ma ahayn the problem was that he is a super annoying backseat driver waxa weeyaan marka backseat driver waa qofka kursiga dambe intuu fadhiisto gaariga marka qofka gaariga wada markasta wuxuu sheegaa xagga ka joog xagga ka leexo maya xaggan mar xaggan qofkaas baa loo yaqaanaa backseat driver marka super annoying mid kaa cadhaysiinaya buu ahaa waayahay really run ahaantii yeah like getting on my case waxyaabo kulu sameynaya waxaa kamid getting on my case for forgetting to use my turn signal before merging marka waxaan iloobay buu yidhi inaan shido turn signal marka turn signal soomaaliga waxa la yidhahdaa birbidhaha marka markaad leexanayso ayaad u sheegaysaa gawaarida kale inaad xaggan ka leexanayso marka taasina waxa weeyaan dhibaatadiisu way ahayd marka kaasan iloobay mar inaan shito before merging intaanan leexan or telling me that I should get out of the exit marmarka qaarna wuxuu ii sheegayba meel gawaaridu ka baxda oo keliya inaan maro marka khalad buu sheegay only line and on for about 4 hours wuu igu celcelinayay muddo 4 saacadood so he got super annoying wuu cadhooday super annoyed my mom is like that hooyadii baa sidaasa marka gabadhiiba kalaasaa ku leh I mean it's okay waa caadi that she reminds me to buckle up marmarka qaar way fiican tahay inay ii sheegto inaan boardka iska jafo nacamti aan wax u fiirsado but I wish she wouldn't scream slow down laakiin waxaa ii fiicnaan lahayd inaanay igu qaylin oo gaariga ayar aan igu odhan every time I go a tiny bit over the speed limitka markaan in yar aan dhaafo way igu qaylisaa marka tusaalahaan speed limit waa ugu badnaan 60 kilomitr saacaddii baad ku soconaysaa waddadan baa lagu yidhi waddadaa haddii aad markaa ku socoto intaa ka badan oo tusaale ahaan ku socoto 70 dee dhibaato weyaan waxaa weyaan poliisku ku qabsanaya marka speed limitka markaan dhaafo 61 kilometer per hour haddaan gaaro way igu qaylinsaa hooyo waayahay every time I go a tiny bit over the speed limit exactly so after we dropped him off in Philly markaan meeshiisii aan dhignay drop off halkii aan ugu talagalnay markaan dhignay we got stuck in a major traffic jam for over an hour traffic jam baanu galnay in ka badan saacad before I finally managed to get off the highway waxaan ku guuleystay inaan ka baxo oo ka dego waddada weyn and take a different road oo waddo kale aan qaado oo ii dhib yar but then there was a detour due to road work detour gawaarida waa la leexinayaa weyn ka leexda halkan markaa waddo kalaad marsaa and we got lost for another 3 hours 3 saacadood oo kale ayaanu lunnay oo aanu naga lumay for another 3 hours okay wow that's nuts arrinkaas waa arrin xun was it pretty smooth sailing after that intaa kadib gaariga miyaad si fiican u socoteen no it gets worse maya way sii xumaatay we made a pit stop outside of Cleveland in yar baanu istaagnay
meesha Cleveland la yidhaha in yar baan istaagnay marka pit stop waa inaad gaariga ka degto si aad ama cunto usoo iibsato ama suuliga u gasho. And I was in such a rush to use the bathroom that I locked my keys in the car. gaarigay waxaan ku degdegayay xamaamka inaan galo marka ama musqusha kadibna furihii baan gaariga kaga tegay waan ku quflay. Oh no, Allah. After shelling out $50 for a locksmith, $50 oo hayn oo aan ku talagelin ayaan siiyay kuwa loo yaqaan locksmith. Locksmith waa haween waa company marka telefoonkooda la wacaa haddii gaariga aad furaha ku xidho iyo dhibaatooyadaas ku qabsato ay gaariga ku waxay kaaga soo saarayaan furaha wayna kuu furayaan gaariga dadka qofsho. We were back on the road waan kusoo noqonay wadadii but the engine started overheating and I had to pull over. Mashiinkii baa kululaaday inaan istaagaabay noqotay wadadii ka baxo. I think I would have given up if I were you. Anu haddaan adiga ahaa waan iska dayn lahaa waan istaagi lahaa khalaas waan isdhiibi lahaa. Yeah, but we were already over halfway there and over halfway nacamti in ka badan kala barhka waan soo dhaafnay marka by that point xilligaas. So I was determined to keep going. waxaan go-aan ku qaatay inaan sii socdo aan soo wado aan sii socdo. Just as we were getting to Chicago and Chicago markaan soo gaadhnay markaan kusoo socnay in yar u jirnay another driver cut me off. mid kaloo gaari wataa gaarigii igu hor jaray and I had to slam on the brakes. Brigii baan si degdeg ah u qabtay xoog to avoid crashing into him si aan iskaga ilaaliyo inaan jiidho isaga. Geez, Allah, I didn't know Chicago drivers were so aggressive. Driverska ama dadka gawaarida wata gaadiidka darawalada kasoo jeeda Chicago maan moodayn inay dad cala badan yihiin marka dadka carada badan gaariga kugu hor istaajinaya wadada ku dagaalama waxaasa loo yaqaana aggressive. Unfortunately, the woman behind me was talking on her phone. gabadha aniga gaariga iga dambeysay telefoonka ku haltiisay and when I stopped suddenly marka si dhaqsaa u istaagay she rear-ended me. xagga dambe ka gashay gaarigayga ilaan brigaad ku hor qabatay. No way, maya. Was your car badly damaged? gaarigaaga ma dhib weyn baa soo gaadhay? Nah, maya. It was just fender bender. shil yaroo aan badnayn bay ahayd. My insurance will cover the repairs. Insurance-ka iyo caymiska aan ku jiro ayaa hagaajinaya gaarigayga. But the whole trip was really stressful and nacamti wuxuu ahaa safarkoo dhani stressful mid aad u cala badan buu ahaa. Next time marka dambe I'm just booking a flight. diyaaraddan iska soo raacaya marka dambe ku imanayo diyaaraddan soo raacaya waan ku silcay waana ku dhintay wax la soo raaca maaha gaarigu. Okay, thank you very much my dear students. That is the end of the lesson. Make sure that you work hard and make sure that you do the lessons. casharada soo qora kusoo dira conversation groupka dadaalku waa xaggiina aniguna dadaalkana casharada idiin soo dirno idiin macnayno weeyaan. Thank you. I've already seen many active students. I've already seen many clever students in your class. So keep working hard.